ברוכים הבאים לכנס העשור לבית הספר. אני לא מאמין שאני אומר עשור לבית הספר, אבל זה קרה. אנחנו חוגגים היום 10 שנים מאז נפתח בית הספר, ותרשו לי להתחיל בצורה מאוד לא שגרתית ולהגיד קודם כל תודה להרבה מאוד אנשים, ואתם תתבקשו להתאזר בסבלנות, כי אני אתחיל קודם כל אצלי הם במקום הראשון, הסגל המנהלי. הסגל המנהלי שכולל את מיטל, את אופרה, את עדי, את חיים, את מורן ואת יפעת, וכמובן את דרורה שמילאה תפקיד מאוד חשוב בתהליך ההכנה, אז כל הכבוד. אני רוצה להודות לעמיתים שלי מהסגל המנהלי, לכולם, ובראשם למרגית שהייתה שותפה, סליחה, הסגל האקדמי, לעמיתיי מהסגל האקדמי. רואים עליי את ההתרגשות, אני מניח. מרגית כמובן סייעה מאוד בהכנת הכנס הזה, וכמובן גם לסגל העמיתי מהסגל האקדמי מגיעה תודה. אני רוצה להגיד תודה, וכמובן לשלב את זה גם עם מתנה קטנה, לצוות ההקמה של בית הספר. צוות ההקמה של בית הספר שכולל את, כמובן את דודו דרי שיבוא לברך יותר מאוחר, אבל בצוות הזה כלולים גם דוד קרצ'מר. איפה דוד? אני אזמין את דוד לקבל פסלון. יש פה פסלון שמעיד על החזון שהיה לכם כשהקמתם את בית הספר. יש פה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו שמסמל את מה שעשיתם. אז תודה רבה. תודה רבה. אתם גם מקבלים פוסטר. איפה הפוסטר? הנה הוא פה. אני לא אתן לכם אותו כדי שלא תצטרכו להסתובב איתו. יש פה את הפוסטר של תוכנית המצטיינים לכל דורותיה, ואיפה נמצא כל אחד מהם היום, באיזה משרד ממשלתי או עמותה, אז אני לא אתן לכם אותו כדי שלא תסחבו, אבל זה נמצא ואתם תקבלו את זה. אילן אריטוב שלא הגיע, רובן גרונאו, מנחם מגידור שכמובן התנצל שהוא לא נמצא, נשיא האוניברסיטה הקודם שהיה כמובן רוח מאוד חיה בהקמת בית הספר, אילן סלומון שאותו אני מעריץ, ואחרון חביב בצוות ההקמה, איציק גלנור. דודו זה בשבילך, אבל אחר כך. אתה תחכה. אני רוצה להודות גם כמובן לראשי בית הספר הקודמים, לערן פייטלסון ולדן אבנון. לשניכם מחכה פוסטר, אבל גם עליכם אני ריחמתי ואני לא אתן לכם להסתובב עם זה באולם. אז כמובן תודה לכם. תודה למשפחת פדרמן. בזכות הנדיבות של משפחת פדרמן אנחנו יכולים להציע דברים שנדמה לי הרבה מאוד מקומות לא יכולים להציע כדי לקדם את המצוינות, ובמיוחד, לפחות בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, להביא את האנשים המוכשרים ביותר לשירות הציבור, ועל זה כמובן מגיעה לכם תודה. ותודה אחרונה לבוגרי בית הספר, שכמובן היו שותפים להקמת, לניהול וארגון המושבים היום, ושהיו כמובן מאוד מעניינים ומרתקים. לפני שנזמין את הדוברים הבאים, אני אגיד מילה אחת על העבר ומילה אחת על העתיד, ואני אעביר את שרביט הדיבור לדוברים הבאים. אני חושב שמה שמשותף לכולנו זה הרצון לתקן את העולם, וזה בעצם החזון של בית הספר
בתמצית או בגרעין, אני חושב שזה דבר שנדמה לי דוחף ויוצר אצלנו כוחות שאין כמעט אולי במקום אחר. המחויבות הזאת היא לשירות הציבורי, שמאפשרת לנו לעמוד, נדמה לי, באתגרים מאוד משמעותיים, והיא כמובן משותפת לכולנו. כשאני מסתכל קדימה, ואני רוצה להיות מאוד קצר כדי לא להרחיב יתר על המידה את הדיבור, כשאני מסתכל קדימה 10, 20, 30 שנה קדימה, המקום שבו אני רוצה לראות את בית הספר הוא מקום שבו בית הספר הוא אחד מהבתי ספר הטובים ביותר בעולם, והוא כזה שמשפיע יותר ממה שהוא משפיע היום על המציאות בישראל. אלה פחות או יותר הכיוונים שאני לפחות מסמן לעצמי כמקומות שבית הספר צריך להיות בהם. אני רוצה לספר סיפור אחד קטן, ובזה לסיים, סיפור של עבודת תזה. עבודת תזה שהתחילה מזה שסטודנט נכנס אליי, אמר לי, תשמע, כשהגעתי למשרד האוצר, קיבלתי טופס עם 20 קרנות פנסיה שבהם הייתי צריך לבחור אחד. יש לי תואר ראשון בכלכלה, אני מסתכל על הטופס מסתכל עליי. אני כמובן לא יכול להגיד לאדמיניסטרטור לבקש את עצתו, כי בכל זאת אני באתי עם תואר ראשון בכלכלה, אני אבקש ממנו עצה בכלכלה, זה קצת מביך. ובעצם לא היה לי כל כך מושג מה לעשות. אמרתי לו, על זה תעשה תזה. התזה הזאת למעשה התפתחה, והיום עבודה אחת מתפרסמת ברבעון לכלכלה, ועבודה אחרת מתפרסמת באחד מטובי העיתונים בקבלת החלטות בעולם, וזה הסיפור של התעקשות גם של דודו, גם של ערן, גם של דן, שכולם חייבים לעשות תזה. אנחנו לא מוותרים. בזה אני אעצור. באוויר את רשות הדיבור למיקי פדרמן. אני מאוד שמח להזמין את מיקי פדרמן לברך אותנו בכנס העשור. בבקשה. שלום, אני בעצם עומד כאן עם שני כובעים, כיושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה וכנציג המשפחה ששמה קשור בבית הספר, ומאוד גאה בעובדה ששמה קשור בבית הספר. מומי דיבר על ברכות, אני רוצה, ועל תודות, אני גם רוצה להצטרף לתודות לכולכם. כשמנחם מגידור, פרופסור מנחם מגידור, כנשיא האוניברסיטה, פנה אליי, אז לא הייתי יושב ראש החבר, והציג לי את החזון. לקח לי אולי רבע שעה להשתכנע שזה רעיון חשוב ונכון, ותכף אני אקריא לכם את מה שהוא ואני אז כתבנו, ואני עומד כאן היום אני לא 10 שנים אחר כך, אלא רק 8, כי אני הצטרפתי שנתיים אחרי שבית הספר הוקם, אבל אני מוכרח לומר שהחזון התגשם בזכותכם. סגל, מנהל ובעיקר בוגרים, לדעתי, יותר מהר ממה שחשבנו וקיווינו אז. אני אקריא לכם את מה שאז מנחם ואני בעצם כתבנו. אמרנו אז שהאוניברסיטה העברית בירושלים מאמינה כי חוסנה של החברה הישראלית, עתידה הכלכלי ואופייה הדמוקרטי תלויים במידה רבה באיכות וברמה המוסרית של הנבחרת המקצועית המופקדת על ניהול המגזר הציבורי. אפשר לנסח את זה קצת יותר טוב, פחות טוב, אבל אני רוצה להעביר את המסר. אשר על כן, זה הוא ואני, אשר החלטנו לפני מספר שנים להקים תוכנית עילית, אשר תכשיר את עתודת המנהיגות המקצועית של המגזר הציבורי בישראל, ותתרום לטיפוחה כאליטה משרתת, חברתית, רחבת אופקים, אחראית ויוצרת, כל זאת במסגרת בית הספר למדיניות ציבורית וממשל. יושב פה דודו שבוודאי היה בין היוצקים של התפיסה הזו, ובוודאי יספר לנו, אבל באותו מעמד שמנחם ואני ישבנו, בעצם זה מה שהעלינו על הנייר. והוספנו עכשיו קצת באווירה של אוניברסיטה יותר, כי זה אולי קצת יותר ציבורי
ופילוסופי, אמרנו בית הספר משלב מחקר בינתחומי עם לימודים לתוארים אקדמיים, מצמיח מנהיגות למגזר הציבורי כולו, ושואף לתרום להעשרה ולהכשרה מקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בשלטון המקומי ובגופים הציבוריים האחרים, מתוך מטרה להקנות ללומדים בו את כלי החשיבה והניתוח הדרושים להשתתפות אפקטיבית בתהליך של פתרון בעיות ציבוריות, תוך עיצוב מדיניות ציבורית נאותה ואפקטיבית. עכשיו, יש פה הרבה מאוד אנשים שיודעים לתרגם את זה בצורה אקדמית ומעשית יותר טוב ממני, אך אני מוכרח לומר שבכל המפגשים שהיה לי ההזדמנות והעונג באמת להשתתף בגמר קורסים או השתלמויות, וראיתי את האנשים שישבו בחדר, קלטתי שני דברים. א', שהם באמת קיבלו כלים חשובים להמשך תפקודם ושיפור תהליך קבלת ההחלטות והמנהיגות של המגזר הציבורי במדינת ישראל. והדבר הנוסף, אני לא ידעתי שזה יהיה הדבר שיינתן לראשי בית הספר. גם לי מחכה. חלק מהאנשים פה עדים ששאלתי אותם בחוץ, מה המילה הנכונה בעברית לנטוורקינג? ובעצם זה נטוורקינג. זה בדיוק נטוורקינג, ואני לא יודע מה המילה הנכונה בעברית לנטוורקינג, אבל לדעתי, ואמרתי את זה בכל המפגשים, הרגשתי שמה שידענו לצקת לתוך הבוגרים שלנו, היה את אווירת הנטוורקינג. כולנו יודעים שחשוב להגיע להרווארד בתחום שאני מתעסק בו יותר של מנהל עסקים, בין היתר בגלל נטוורקינג. אבל אין לי ספק שהנטוורקינג הזה, שנקרא לו חברתי, נקרא לו מנהיגותי, נקרא לו פתרון יותר אפקטיבי לבעיות העומדות בפנינו ביום יום, זה ההתחלה של דבר מאוד 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 משמעותי, שכל אחד מאלה שנמצאים פה ושיצטרפו בעצם יתרום, בעצם הרקע המשותף, בעצם ההבנה המשותפת, בעצם הידידות והחברות, יקצר תהליכים, ימנע אי הבנות, יעזור אחד לשני ולפתור בעיות. ואני מבחינה זו מאוד מאוד גאה ושבע רצון שבמידה מסוימת יכולנו המשפחה לקדם ולגרום לתופעה הזו להתפתח כל כך מהר. שאלתי מקודם את מומי, יש לכולנו ספרון על השולחן, יש כבר 500 בוגרים. ואמר לי פרופסור גלנור מקודם שחשבתם על הבית ספר, אמרתם כשיהיו 1,000 בוגרים, אז בעצם קבענו דבר שאי אפשר יהיה לגלגל יותר אחורה. אז אנחנו בחצי הדרך, ממה שאני שומע ויודע, אני מרגיש שגם 500 כבר משאירים חותם רציני, אבל אנחנו נגיע במהרה גם 1,000, ואני בטוח שהשפעת בית הספר על ההנהגה והמנהיגות, אולי יותר נכון מההנהגה, על המנהיגות הציבורית במדינת ישראל, בממשלה, בשלטון המקומי, במגזר השלישי, הדברים האלה ייראו אחרת, יתפקדו אחרת ויצליחו יותר, תודות למה שנעשה כאן בבית הספר, ועל כך באמת תודתי לכולכם, ואיך אומרים בצרפתית, אני מוריד את הכובע. תודה. אני מבקש להזמין עכשיו את נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון. הוא נחת ממש היום, נכון? והגיע אלינו, זה מראה כמובן על המחויבות שלו להצלחת בית הספר. בבקשה מנחם. משפחת פדרמן, ראשי בית הספר, ראיתם איך ראש חבר הנאמנים מתחיל?
הוא מתחיל בזה שהוא חובש 2 כובעים, והוא מסיים בזה שהוא מסיר רק כובע אחד. לא קוסם, קוסם. אתם יודעים לעשות דברים עוד יותר מורכבים. כן, אני לא הופעתי ברשימת הדוברים כי לא הייתי אמור לנחות בזמן. ונחתתי בזמן ולא ויתרתי, כי כשמדברים על קשר אני מבקש אישית לספר על 3 חוטי קשר שאני קשור במפעל הזה, וגאה בכך, ולהביא 2 ברכות. 3 חוטי הקשר, זכיתי להיות על האובניים, עם דודו ועם גלנור. יש כאן עוד 3 חברים שנסענו כמחזרים על הפתחים בעולם, בשנות הרקטורט, מ-96 עד 2001, לחפש את הדגם הנכון לאוניברסיטה העברית בירושלים. זה לא לזקק, אלא זה לעשות את הדבר המתאים. כי במקום אחד בית ספר לעבודה סוציאלית הוא המוביל, במקום שני זה פוליסי אנליזיס, חוג של אנשים שמנותקים מן העולם, אבל אתה יודע שאתה חייב לשבת בתוך עמך, ובתוך עמך, מכאן תבואנה 2 הברכות, מדובר על 2 עמים. העם הראשון שאנחנו יושבים בו הוא, נקרא לו עם הארץ, הציבור בישראל, והעם השני שאנחנו יושבים בו זו האוניברסיטה העברית. אם כך, החוט הראשון שהוא קשור בי אישית הוא השנים שבו זכיתי לעמוד על האובניים של מה שאמור היה להיות בית ספר, ושווה לקרוא את הפרוטוקולים הכנים של מאות שעות דיונים שהיו. והחוט השני, זכיתי לשרת בזירה הציבורית. הייתי ב3.5 שנות מילואים. הזמנתם אותי לתת כאן הרצאות כמי שאולי מבין מה קורה בזירה הציבורית, והרבה ממה שלמדתי, למדתי מכם. ממומי וממרגית ומאיציק, אנשים שבאו לוועדות הכנסת ובילו שעות על מנת לשרת את הציבור בידע הבסיסי שיש להם, על מנת לתרגם אותו לעיצוב מדיניות. דייב בהתחלה לא רצה לבוא, ואחרי זה נאות. הממשק הזה שיש בבית שנקרא אוניברסיטה העברית, לבין מה שנמצא בחוץ, טאון אנד גאון קוראים לו, עיר וקהילה בירושלים אנחנו קוראים לו, הוא חיוני. אנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו. זכיתי אם כך וזהו החוט השני. והחוט השלישי הוא להתעקש שיש פה דיסציפלינה שעומדת על רגליה. שאדם יכול להיכנס לכאן על תקן, לקבל קביעות, פרופסור דהן ולעלות בדרגה, פרופסור אבנון ולעלות בדרגה. זאת אומרת, יש כאן בית שיוצר גוף ידע שלאחר מכן הופך לתורה לרבים. ובשני אלה אני רוצה לסיים, אחרי שגמרנו עם 3 החוטים. יהי רצון שמה שעבר עליכם בשנה האחרונה, שעל כל מקום שפתחתם בקורס לצוערים, צוערים צעירים וצוערים מבוגרים, שעל כל מקום ימשיכו להידפק מאות, לא כדי שהעשרות יידחו, אלא כדי שיהיה ברור שזהו המקום המובחר. בנקודה מסוימת של זמן השנה, עמדתם ברציו שבין המבקשים להתקבל לבין המתקבלים, יותר מאשר בית ספר לרפואה בירושלים. זה לא חוכמת הדחייה, זה חוכמת הבחירה. הפכתם להיות לברנד, הפכתם להיות למותג כמעט באפס זמן, וזה לא רק תוכנית המצוינים. הדבר השני, וזוהי הברכה השנייה, יהי רצון שמה שכתוב בניירות העמדה שלכם, וזאת החוויה שבקריאת העלון שלכם, כתב העת, שמה שאתם יוצרים יהפוך להיות לא רק ל-occasional papers, אלא לתורה שמתפתחת. לתורתו של בית ספר פדרמן, שהיא נלמדת בכל השפות, בכל הארצות. כן, מתוך הצניעות. כן, מתוך תודעת השירות. וכן, משום שיש בכם הקשר המהותי למחלקות האחרות שאתם קשורים בהן. לאלה אני רוצה לברך. את התרגום המספרי אמר ראש בית הספר, את החזון כתבו חברים לפני 10 שנים, ומה שנשאר לכם הוא לצאת לדרך על 2 האדנים. האחד הוא השירות, והשני הוא יצירת התורה לדור ולדורות. תבורכו.
אחרון המברכים לפני שנראה סרט. סרט קצר, לא שעה וחצי. הוא פרופסור דוד דרעי. כיוון שכלכלנים כמוני יש להם עולם דימויים די מוגבל, נדמה לי שזה יהיה נכון לסכם את הדברים ולהגיד שלדודו יש מניית זהב בבית הספר. בבקשה. Great minds think alike, אומרים, ואותם הדברים שפתח בהם מיקי פדרמן, הם הדברים שאני באתי איתם כבעל חוב, כשטר חוב, שבא ואומר, תשמעו, לפני 10 שנים, ויש לי פה מסמך שהתאריך שלו הוא מתישהו ב-2001, עם הכותרת עדיין בית ספר למדיניות ציבורית, לא בית הספר על שם פדרמן למדיניות ולממשל, ובראש הדף הזה חברי צוות ההקמה, יועץ, היה לנו גם יועץ לתלמידים, עידו נבול, מי שלא זוכר, ואז באה המובאה, לפני הדברים שמיקי קודם כל השמיע, המובאה שלקוחה מספר של ג'ון סטיוארט מיל. לטובת האורח שלנו, פרופסור בריאן ג'ונס, אני אקרא מובאה אחת באנגלית. Freedom cannot produce its best effects and often breaks down altogether unless means can be found of combining it with trained and skilled administration. זה היה מעין מוטו שלנו, וזה שהופיע גם במצגות שהכנו וגם בדוח שהגשנו לאינסטנציות השונות באוניברסיטה. אני גם הצלחתי, תרומתי, אחת מהתרומות הצנועות שלי לדוח שהוגש הבוקר לראש ממשלת ישראל, דוח הוועדה לבחינת מטה ראש הממשלה, הדוח שהגשנו אותו הבוקר, אז אחת התרומות הצנועות שלי לדוח הזה זה גם כן הציטוט הזה, ובעברית החופש אינו יכול לתת פירות משובחים ולעיתים קרובות הוא מתמוטט כליל אם אין מוצאים את הדרך לאחד אותו עם מנהל מאומן ומנוסה. זה כתב ג'ון סטיוארט מיל 1862 בספר ממשל של נציגים. והדברים שקודם מיקי השמיע מבחינתי הם בגדר שטר חוב שבאתי לבדוק אם אני מרוצה כבעל החוב. ואני אקרא קטע שאני לא בטוח שמיקי קרא קודם. בית הספר ישלב מחקר בינתחומי עם לימודים לתואר שני ויתרום להעשרה ולהכשרה המקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בשלטון המקומי ובגופים ציבוריים אחרים. משימתו העיקרית של בית הספר תהיה להקנות הלומדים את כלי החשיבה והניתוח הדרושים להשתתפות אפקטיבית בתהליך של פתרון בעיות, זה כבר קראת, בעיות ציבוריות. מכאן השאיפה להקנות לתלמידים יכולת להתמודד עם מורכבויות, כושר לבחון בעיות ופתרונות במספר נקודות תצפית, ויכולת ליישם רעיונות מופשטים בהקשרים קונקרטיים. לכל זה ייחלנו, ואני חושב שהיום כשאנחנו מסתכלים על המפעל היפהפה הזה שהתנתקתי ממנו too soon אולי, אבל לפני די הרבה שנים, אני יכול להגיד שיש לנו סיבה לחגוג ויש לנו סיבה להיות מרוצים. יש עוד חוב קטן שצריך לפרוע. אני חושב שאתם ברוב נדיבותכם הכתרתם אותי בתואר חוזה בית הספר. אני חושב שהתואר הזה, אם הוא שייך למישהו, אם מישהו ראוי לו, זה אדם אחר, וזה פרופסור יחזקאל דרור, שחבל שהוא לא כאן, אבל פרופסור יחזקאל דרור, אני רוצה להזכיר, הוא מראשוני המפתחים של התחום, בארץ ובעולם. הוא דאג כבר סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, לשלוח חברי סגל ללמוד, לעשות דוקטורט בחו"ל בתחום מדיניות ציבורית. הוא ניסה להקים איזושהי מסגרת ונתקל, כפי שרבים נתקלים במוסדות להשכלה גבוהה, שיש להם בכל זאת איזשהו בייס שמרני. האוניברסיטה העברית הצטיינה וממשיכה להצטיין במילוי 3 התפקידים העיקריים של מוסד ההשכלה גבוהה. ייצור ידע, שזה המחקר,
הפצת ידע שזה הלימוד והכשרת חוקרים. כשבאים ומציעים לאוניברסיטה תפקיד נוסף זה קצת, היא מסרבת. היא מסרבת קצת כמו סוס שמסרב שילבישו עליו דבשת. סליחה, אני סוס, מה אתם רוצים ממני? אני רוצה להישאר נאמן לשלושת התפקידים העיקריים האלה. לא היה פשוט לייצר תפקיד חדש, והיום זאת גם הזדמנות לברך ולברך את מנחם מגידור שהיה הרוח החיה בהנהגה של האוניברסיטה, על כך שהאוניברסיטה לקחה על עצמה את האתגר הלא פשוט של הכשרת האליטה המקצועית של השירות הציבורי בישראל. אני חושב שזה אתגר מאוד מורכב. כחבר באותה ועדה שנקראת לצורך הקיצור ועדת קוצ'יק, אז קיבלתי שוב ושוב אזכורים בצורת עדויות שקיבלנו מהבכירים של המנהל הציבורי בישראל בהווה ובעבר, אזכור לכך שמצבנו לא כל כך טוב ושהאתגר הוא לא תיקונצ'יק פה ותיקונצ'יק שם, האתגר הוא הרבה יותר מורכב. אני נזכר בהרצאה סיפור ששמעתי מהרב הראשי של נתניה כשהייתי תלמיד תיכון, והוא סיפר על בחור צעיר שיצא מהשטייטל אל העיר הגדולה וגילה לתדהמתו שבעיר הגדולה לא צריך לשאוב מים, לא צריך דליים, ללכת עם דליים ולהכניס לתוך הבאר ולשאוב מים. כל מה שצריך לעשות זה לסובב איזושהי ידית על צינור שיוצא מתוך הקיר ויש מים. הוא שאל איפה קונים את הפלא הזה? אמרו לו בחנות טמבור שם מעבר לפינה. כן, הוא הלך וקנה שק מלא ברזים כאלה וחזר על השטייטל. ואמר חבר'ה, הבאתי לכם גאולה ובואו נתקע את הברז הזה בקיר ונראה מה קורה, וכמו שאנחנו מבינים שום דבר לא קרה. המנהל הציבורי בישראל לצערנו הוא יותר כמו השטייטל מאשר העיר המודרנית, וכגודל המרחק בין השטייטל הזה לעיר המודרנית זה גודל האתגר שעומד בפנינו, לא רק לעשות שיפוץ קטן פה שיפוץ קטן שם, אלא באמת לייסד תשתית שבתוכה הבוגרים הנפלאים שלנו יפרחו, יתרמו ויביאו את המנהל הציבורי למחוזות חדשים שמגיע לנו, מגיע לאזרחי המדינה, מגיע למדינה שלנו ליהנות לא רק מזה שהיא מעצמה ביטחונית ומעצמת הייטק, אלא שהיא תהיה גם מעצמה בתחום השירות לאזרח ובתחום קבלת החלטות שתועיל לאזרחים ותייצר ערך לציבור. אני מאוד מודה לכם על הכבוד הזה, אני מודה לכם על ההזמנה הזאת ומאחל הצלחה. הרי זה ברור לנו שהציבור הוא הריבון לכל אורך הדרך. הוא מקור הסמכות של הכנסת, של הממשלה, של כל המערכות שאנחנו חיים איתן. אז אם הציבור הוא הריבון, מן הדין לדעת לשרת אותו נכון. את הרעיון הבסיסי אני שאבתי מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. וכבר אז כשהייתי סטודנט אמרתי לעצמי כשאני אגיע לארץ אני ארצה להקים כזה בית ספר. לקח משהו כמו 25 שנה עד שניתנה לי ההזדמנות לעשות את זה. הוא באמת הסביר לי ושכנע אותי בחשיבות של יצירת איזשהו קאדר של משרתי ציבור, רחבי אופקים, משרתי ציבור שמחויבים לשירות הציבורי ויודעים גם לחשוב בצורה יסודית על הבעיות הגדולות. כשפרופסור מנחם מגידור פנה אליי לפני מספר שנים והציג לי את חזון בית הספר למדיניות ציבורית, נפגשתי מיד. כאיש עסקים הבנתי את המשמעות של העלאת רמת השירות הציבורי בשיפור תהליכי קבלת ההחלטות ויישומם. התוכניות שלנו בוחרות את התלמידים המוצלחים האיכותיים ביותר. אנחנו עושים דבר שהוא איננו מקובל באוניברסיטה, אנחנו ממיינים אחד. אנחנו רוצים באמת לדעת שכאשר הם יגיעו לשירות הציבור, הגיעו האנשים האיכותיים ביותר, וזה לא רק מנקודת מבט אקדמית, אלא שבאמת מעניין אותם לעשות משהו לטובת הציבור. זה לא בית ספר שעוסק בלימוד אקדמי גריידק, אלא הוא חושב שהמשימה העיקרית שלו, מעבר ללימוד האקדמי ומצוינות אקדמית, זה להכשיר אנשים למלא תפקידי שירות
עבור הציבור. המנהיגים האמיתיים נמצאים כאן. אתה רואה את זה באיכות של למידה, באיכות של הוראה, והסטנדרטים הגבוהים. אני חושב שמה שמאפיין את בית הספר זה באמת מצוינות ברמות הגבוהות ביותר שקיימות. וזאת גאווה להיות כאן, גאווה. תוכנית המצטיינים מורכבת מצעירים מצליחים ומבטיחים, שבניגוד הרבה פעמים לאיזה אופנה ציניקנית שרואה בשירות הציבורי איזה משהו של האתמול, משהו של הסקנים. לא, זה של הצעירים, של המצליחים, שרוצים לעשות את החברה הישראלית ליותר טובה. התמזל מזלי לעבוד במקום כזה בו אני פוגשת סטודנטים עם חלומות נשגבים, שעם השנים, עם הפרספקטיבה, אני רואה שלאט לאט הם מגשימים את החלום שלהם במגזר הציבורי. אני מהאנשים שיש להם את הג'וק של לבחור עבודה שיש בה גם ערך חברתי וגם הזדמנות לתרום. ואני חושבת שבית ספר הוא המקום בדיוק לאנשים כאלה. גם על ידי המפגש עם אנשי השטח, גם על ידי ההיכרות עם ההיסטוריה ועם מה שקרה פה עד עכשיו, ובעיקר עם הכלים לאיך עושים את זה. איך בעצם מייצרים את השינוי, איך כותבים מדיניות. ניתוח מדיניות שואל שאלה, מה אנחנו רוצים לשנות ואיך צריך לשנות אותה. שאלות קונקרטיות, לא שאלות תיאורטיות. ויש הרבה דוגמאות לכך שהניירות מדיניות שסטודנטים כתבו הגיעו למקומות הנכונים ושינו מדיניות. ואני יכול להגיד לך שאני אחרי סמסטר וחצי פה, כבר אני יכול להצביע על דברים שלקחתי מכאן ליום-יום שלי ככלי עבודה אפקטיבי ויעיל. השאלה מה זה שירות ציבורי, זה עוסק בדיוק בהבדל של בין רווח לרווחה. אנחנו עוסקים פה בלייצר רווחה ללקוחות שלנו ולא רווח, אבל משתמשים באותם כלים מקצועיים שמדברים עליהם גם בעולם העסקי. בתוכנית המנהלים אנחנו מדברים על אנשים שמכהנים היום בתפקיד, והתפקיד של בית הספר הוא לשדרג את ארגז הכלים שיצייד אותם כאשר הם הולכים יום-יום לעבודה ומשפיעים על חיים של כל אחד ואחד מהאזרחים בישראל. עיריית ירושלים היום מדברת במונחים של חשיבה תוצאתית, במונחים של מדדים, של מטרות, של חלופות, של ניירות מדיניות. אין לי ספק שלבית ספר למדיניות ציבורית יש חלק לא קטן בשפה שהכנסנו ונכנסה והוטמעה בעיריית ירושלים. אני במגע עם רבים מהבוגרים שלנו, שנמצאים בכל רחבי השירות הציבורי. אני שומע עדים נפלאים על תרומתם, על השינויים שהם מחוללים. מבחינה זאת החזון במידה רבה הפך למציאות. אבל אני חושב שהעתיד הוא עוד הרבה יותר מבטיח ועוד הרבה יותר גדול. פתאום אתה נכנס לחדר המשא ומתן מול הממשלה ואתה מסוגל לנהל ויכוח ודיאלוג שהוא לא רק ברמה האידיאולוגית. כלומר, לקחנו את השיח של הקפיטליסטים והסוציאליסטים והצלחנו להסתכל פתאום על בעיה בצורה שהיא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר רב-ממדית. ולכן החזון הזה של לייצר מקום שהוא אטרקטיבי מספיק ומושקע מספיק ומאתגר מספיק, שאליו יבואו אותם אנשים שיש להם פוטנציאל לעשות מהפכה אמיתית בשירות הציבורי, זה מה שקסם לי. ואני חושב שבית הספר צריך לייצר את זה בצורה יוצאת מהכלל. איך אתה מגייס את היכולות הנפלאות שלך ואת מה שלמדת בבית הספר, כדי שהשירות הציבורי בעוד 10 שנים יהיה כזה שנוכל יותר להתגאות בו? קודם כל אני מפיץ את הרעיון שהיום, בשנת 2012, הציונות האמיתית זה להיכנס לשירות הציבורי. אין לנו יותר ביצות לייבש, והציונות האמיתית זה להיכנס לתוך המערכת הציבורית ולהשפיע שם. והעיקר זה לא להגיע לשם, העיקר זה לקחת את מה שלימדו אותך בבית הספר וליישם את זה בצורה מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית במוקדי קבלת החלטות במדינת ישראל. ולבית הספר אני לא דואג, יש לו כבר מספיק מוניטין, צריך רק להפיץ את הבשורה על זה שהוא קיים. תודה רבה לכל המברכים. אנחנו עכשיו נעבור לחלק השני של ההרצאה של האורח שהגיע. מרגית תיקח את ההנחיה ממני, ובבקשה מרגית. Good afternoon. Thank you all for coming. Members, yes, it's going to be in English now. Members of faculty, our esteemed guests, alumni, interested people, of course the Federman family. We're all extremely happy to see you here and quite excited because not every day do you celebrate 10 years of existence.
really important date for us. Our next part of the program will focus on the keynote address presented. I don't think this is working. At least you can hear me. Okay. Keynote address by Professor Brian Jones. Professor Jones is the Jake Pickles Regents Chair in Congressional Studies at the University of Texas at Austin. Professor Jones is one of the most prominent and esteemed researchers and scholars of public policy. In Hebrew, you'd say im lo ha, if not the. His research centers on the study of public policy processes, as all of us here, I assume, know. All of us have read his work. He's also interested in American governing institutions and the connection between human decision-making and organizational behavior. As we all know, he, together with Frank Baumgartner at the University of North Carolina and John Wilkerson of the University of Washington, Jones directed the Policy Agendas project, now housed at the University of Texas. This is the major resource for examining changes in public policy processes in American national institutions, but not only in the United States. The project is a model for similar projects in Denmark, France, the United Kingdom, the Netherlands, and I'll cut straight to possibly very soon Israel as well. Now, I will not start and list all of Professor Jones' books and publications. Again, all of us know of them, and I think that we would much more benefit from his keynote speech, and therefore I open the floor to Professor Jones. Thank you very much, and shalom. Thanks so much for inviting me here today to give this talk. I've made a lot of new friends and learned a lot of new things about what's going on at this fast becoming very important school in the world of public policy and public opinion. And congratulations from America on your 10th anniversary. What I didn't expect is to run into old friends here. Many years ago, Yitzhak Galnur and I crossed paths in Detroit about 1973. As soon as we got to know each other, he went out back to Israel to fight in the 73 war. I got to teach some of his classes, which I knew nothing about at the time. So it's been a wonderful opportunity to make contacts again. I want to talk today about the connection between human behavior and public policy. But before I do that, I want to, since this is a public policy school, reminisce again about my years at Wayne State, where I started my career and ran into Yitzhak. When I was a department chair there for a few years in the 80s, I was rummaging through some old things in the departmental library, and I came across a box of books. And the box of books were entitled, they're all the same, they were entitled Letters in Public Administration, and written by a man named Lint Upson, who I began to research. Lint Upson came from the East Coast, New York Municipal Research Bureau, to establish the public administration program and the Municipal Research Bureau of Detroit, public administration program at Wayne State University. And he gave a lecture every year to his graduating class, in which he talked about the development of public administration and so forth. And he said in one of his lectures that that most students of public administration were not there to learn management, personnel, how to do budgets. He said, you can pick that up pretty quickly, and we're not very good at giving you that anyway. You ought to concentrate on the sorts of social scientific knowledge that forms the basis of public management. And particularly mention how government works, how it functions, and what forces affect government. And he mentioned sociology and understanding how social factors influence
the governing process. And finally, economics, but he wanted to make sure it was macroeconomics, that people understood the role of the economy in governance. I think those are good lessons for today, and what I've seen at the Fetterman School, you are true to that aim indeed. Okay, let's see if I can do this. What I want to do today, and you've got a professor to give the talk, so you're in trouble because we can't do anything but lecture. So here it goes. I want to talk today about the development of behavioral rationality in policy studies, how it developed, what the connections between behavioral rationality and organizational behavior, how that developed, and what the connections might be, and to lay out some recent developments in the field, where the field is weak, where it's strong, and conclude on some thoughts about how we might improve those studies. All right. To understand public policy processes or anything about policymaking, indeed, we need a model of human behavior. That model oftentimes is the rational choice model. We borrowed that from economics. On the other hand, it was plenty vibrant in public administration as far back as the 30s and 40s. The problem with the model is its essential assumption is people respond to incentives. And too many times people don't seem to respond to incentives easily and directly. It's a more complicated process. So in bounded in the model of behavioral rationality, we want to bring in the brain. We want to bring in how people think about those incentives, how they choose to follow some and not others, and how they might respond. Many of you probably studied when you were here the famous Westinghouse studies of organization, the Westinghouse plant in Cicero, Illinois in the 1930s. The management there had put in a piecework incentive system for the workers on the line. These women were wiring telephones back when we had telephones that had wires on them that we could see and people could manipulate. They found that no matter what they did with the incentives, the output didn't change. So a group of social scientists went in to study what was going on, and they found a whole series of informal aspects of the organization designed to undermine the incentives of the formal organization. And we learned things like rate busting. Rate busting is somebody that wired the banks too fast for the group, so they would institute sort of sanctions that would undermine the operation, exclusion from the group, harassment, and so forth. So the simple incentives put in place by the Westinghouse company wasn't working to improve the output of the company. And unless we understand these kinds of things in our public administration, our public policy, we're not going to understand why these things work the way they do, and be continually frustrated by why public policy doesn't seem to turn out the way we thought it ought to. The concept of bounded rationality was developed by Herbert Simon in his classic administrative behavior in 1945. It was a critique of just these studies of rational behavior in organizations. It's still a brilliant and easy to read book. It stressed the limits of rational action, where the rational model failed, where people were unable to make decisions in organizations that didn't seem to be rational. But it did not include a positive model of choice. You could say what people didn't do, but you didn't say much about what they did do. The model of behavioral rationality, on the other hand, is a positive model of choice. It draws on the principles of biology and psychology to assess the role of human cognition and emotions in decisions. And Herb Simon contributed to that about 10 years later. We might think of two types of behavioral rationality. One, procedural behavioral rationality, concerns the process by which people make decisions. It always has a biological basis. For example, humans have limited attention spans, and they invariably have emotional arousal in making a decision. This has been confirmed in recent biological experiments, cognitive science, and so forth. It's part of our basic makeup. It colors how we make decisions.
Substantive behavioral rationality directly affects the choice of goals. It is our end product. Not how we make decisions, but what we make decisions about. For example, it seems that humans have this sense of fairness in how they allocate goods and services. And if we don't understand that sense of fairness, we don't understand how people allocate resources. Lots of work has shown, for example, that people will you have a situation in which the game theorists or experimental game theorists give people $1 and ask them to divide that $1. Even though there are no sanctions, no reason that the other person might have any ability to affect the behavior of the giver will still divide the $1 in a way that he feels equitable and not give the other person 1 cent or 5 cents or 0. Norms of fairness. Okay, mostly we're going to focus today on procedural rationality, though. And the early, now we're talking about the connection between the organization and the decision. The early bounded rationalists, Charles Lindblom, Aaron Wildavsky, and Richard Fenno, focused on the connection between a policymaker's ability to analyze and act in a situation and the complexity of the environment that the policymakers faced. When the limited human mind meets the complex environment that most policymaking situations require, there's a tendency to use heuristic or simple shortcuts for making decisions. Rules that ensured some stability within the organization and its interaction with the environment. Most importantly were the budget studies of Wildavsky and his colleagues, where the analysis showed that the decision rules, those heuristic decision rules, would lead to incremental budgeting. And Wildavsky writes, grant an agency some fixed mean percentage of that agency's base, plus or minus some adjustment to take account of special circumstances. That's incremental budgeting. That's the operation of the rule. So you look at what the agency had last year, you add a little bit, and that's the result. These models on first look were enormously successful. He and Wildavsky and his collaborators developed some linear models of the process and were able to predict next year's budget from this year's budget. Critiques of the model, there were a lot of critiques of this model. It was an important breakthrough in how we understood budgeting and why it might be based on bounded rationality instead of the rational aspects of allocating resources. And Wildavsky, throughout his career, was a big critic of rational budgeting and program-based budgeting and things like that. But the model, academic side of the model received quite a bit of criticism. I won't go through that, but I will note that in 1980, John Paget showed in a different formula that if you looked at the year-to-year differences between budgets today and budgets last year and calculated that across all agencies and all years, that should be a normal distribution, just like the distribution of heights in this room. Unfortunately, it didn't hold. Paget's own work, and in particular, the work I did with Frank Baumgartner and Jim True, showed this picture, which in a nerdy world, I became famous for a picture. Unfortunately, it's this picture, but that's the way it goes. You can see this is not at all a normal distribution of change outputs. Rather, in the middle, there are way too many that don't change enough. On the tails, there are way too many that change too much. So the first lesson of this picture is that the incremental budgeting model is wrong. But does that mean that behavioral rationality is wrong? Does it mean Wildavsky was wrong? I don't think so. I think they just missed a little bit. Frank and I developed the punctuated equilibrium model. Most importantly today is that this model incorporates shifts in attention from one element to another. I suggested that the
process model of human behavior is based on biological characteristics. I think one of the most important, if not the most important, for public policy, maybe all decisions, is this attention. It's a question of attention. As we shift from one priority to another, our behavior is disjoint. It's punctuated. We can't focus, we can't think about, we can't make policy on something we are not focusing on. But how is this connected? How can we it seems easy to connect organizational behavior through the incremental model on the heuristic models of Wildavsky. But what do we need for an attention model of public policy? I think we need what I call the fundamental premise of behavioral organization theory, and that's that human organization fall prey to the canalization of behavior in the same way that human decision makers do. That is, the organization looks like it's a reflection of the human cognition and emotion, so it ought to be structured along those lines. In some ways, organizations overcome our limits. In other ways, they reinforce them. And certainly in the processing of information and attention, they reinforce our limits. Fundamental to the models of human choice within how complex environments are dealt with is attention, as I said, to incoming information streams. Similarly, an organization processes information via its agenda and doesn't process information beyond it. And the agenda problem, as we develop it, is how attention is allocated to policy problems by governments. Why do we pay attention today to immigration in Israel and the United States, but not in other matters? It is not so clear it's directly related to the problem. It's related to attention and emotion. So the choice of issues cannot be dictated by cannot be easily related to the severity of the problem. Again, the connection between those external events and what government is doing in public policy is mediated by how we think about public policy. It seems simple, but it's omitted in almost all models of human choice based on rational analysis. Agendas are disjoint and episodic as they move from one topic to another. As a consequence, public policy is disjoint and episodic. I like Magritte. This is René Magritte painting. He was a Belgian surrealist, and I really like the train coming out of the fireplace. We see only things we are interested in seeing, although we may suddenly develop an interest that makes us discover something we have been familiar with for years. Paul Nager, a friend of Magritte's and a poet. Well, I won't talk a lot about the further models of how that information flow might work, but we've got to add a final element to this, to the organizational model, and that's where resistance comes in. It is not so smooth, the policy process is not so smooth as to lead us to believe that if we attend to something, it happens. Because there can be a lot of resistance in the system. And resistance itself causes this part of this disjointness in the system that I referred to. We jump from one topic to another, partly because we're not getting anywhere on one topic, because there's been mobilization against that. That's what we mean by resistance. And as a consequence, in many ways, politics and public policy are like earthquakes. You live in an earthquake zone here, I believe, and I certainly did when I was in Seattle. I learned about stick-slip dynamics. Earthquakes are a consequence of forces that come up from beneath the earth, and there's resistance to the pressures from the earthquake on the Earth's mantle. And the resistance causes earthquakes, the system not to move until enough pressure builds up, and then there's a lurch. Public policy is very much like that.
Sometimes the pressure dissipates and there's no change. Other times there's a big leap in public policy, a punctuation, if you will, a punctuation in earthquakes born out of the pressures from the core of the earth in public policy, oftentimes born by changes in attention to various limited aspects of the world around us. All right, so I've laid out just the top of the elements of where we are today in behavioral rationality. The development of behavioral rationality is a positive model coming out of bounded rationality. The first generation of models of choice in government based in behavioral rationality, all based in the struggle with the environment, with a complex environment using simple heuristic rules. And I've added the work that we have done on budgets and other areas where their attention is added to this basic model. Attention being a very disjoint resource that you can't allocate smoothly to incoming information. As a consequence, you're going to have public policy that tends to be disjoint and episodic. In parallel fashion, in economics, and cognitive psychology, and political psychology, work was being done that reinforces and can illuminate what we do in public policy. In behavioral economics, we've seen the increasing evidence about the problems in the full rational model. They are now finding all sorts of interesting stuff about when people fail to make good rational decisions. I say they're beginning to grasp the cognitive revolution. But there's no positive model of economic choice yet. I think, although Herb Simon won the Nobel Prize back in the 70s, there's very little part of his work that ever showed up in economics. On the other hand, your former colleague Daniel Kahneman certainly did have an impact in economics, partly because of the way in which he and his colleague Tversky thought about the choices people were making. But the most recent contribution that Kahneman writes about is a breathtaking survey of the development of cognitive psychology and decision science, in which he summarizes choices and how the human mind reacts to information in terms of two systems. System one, which is kind of what we used to call the reptilian brain, simple reaction to stimuli, and system two, which is the thought process, the frontal lobes, when we think about things. And he thinks that's a very lazy system. It intervenes only occasionally to try to straighten out the mistakes that system one is prone to. System one doesn't make mistakes all the time. It wouldn't be very evolutionary adaptive. But it does make mistakes, and system two oftentimes reinforces those mistakes rather than correct them. Find a great deal of work now in political psychology in which decisions, especially around the voting choice, have been illuminated by lots of experiments, lots of surveys, and so forth. So all fields of social science. All right. Brief on the development. But I think we're missing lots of things in a full-blown theory of behavioral rationality and public policy. Most importantly is behavioral rationality is based on a single individual and his or her response to information. Yet we're collectivity. Government is a collective enterprise. So what we don't understand is what happens when people interact over time in the kind of systems that we discuss as public policy specialists. I'm particularly interested in positive feedback systems. Positive feedback system is one in which an action begets a larger action. Doesn't work like supply and demand in economics. It doesn't work like a thermostat, in which if the temperature goes up too far, the heater goes off and the temperature drops.
That's a negative feedback system. It stays at equilibrium, a dynamic equilibrium. Positive feedback systems are out of control. It's like, have you ever been at one of these functions and all of a sudden the speaker starts feeding back in itself? It gets louder and louder and louder. You better turn it off. The thing's going to explode. And then you won't have to listen to the speaker anymore. So there's positive aspects of positive feedback system. Positive feedback system doesn't mean good. It means self-reinforcing. And contagion. Contagion from one individual to another. We talk about bandwagons, political bandwagons. We talk about economic bubbles, and we talk about policy bubbles in the same breath. But we also talk about things like arms races, in which one, I just read today, the Soviets are developing a missile that can overcome the American missile defense system that doesn't work anyway. But again, we're back in these kind of arms races in which one breakthrough technologically leads to another response to it that's bigger. What's a policy bubble? What do I mean by policy bubble? I mean it's a circumstance in which a policy-making system is seized by a single set of ideas that justify more or less consistent reinforcing courses in public policy. In my discussions here, I've found that you in Israel have done something that we have done in the United States, and that's praise privatization. I hear all the time, even after the crash of 2008, the private sector can always do it better. The public sector is inefficient. And this is one side of the public sector. I've often pointed out to my colleagues who say this, my colleagues don't say it, but when I hear this, I wonder how many people would have trusted a paid firefighter, a fellow on contract with the city of New York to put out fires, when the firemen in New York were faced with the World Trade disaster. 250 firemen from New York died in the collapse of those buildings trying to get people out. If you're paid to do it, will you do it? Private sector can't always do it better. We just don't have an alternate model that specifies how the public sector and when the public sector might do it better. But clearly loyalty and commitment to the ideas, those substantive due process, substantive behavioral rationality ideas are part of this. I heard the story about contractors for the Israeli military today in delivering food to soldiers in Lebanon, fighting in Lebanon. Except they didn't want to go. It wasn't part of their contract. Get shot at. They're paid minimum wage. They don't wear the uniform. Why do it? And some soldiers went hungry, I understand. So there are certainly limits to the contracting out and privatization. But because we have so focused on the alleged benefits of contracting out, we cannot see that we're in the middle of a bubble, which we are. That's a policy bubble. Seized by an idea, unable to see the other aspects of a complex problem to the extent that we have no other action except to proceed along the same way. At some point, it bursts. Unlike an economic bubble, it can be beneficial or harmful. Sometimes those bubbles break through the friction, the old-fashioned parts of the system that seem incapable of change. So it is not clear to me that a policy bubble is always a bad thing. But it is clear to me that it's self-reinforcing and probably ends up oversupplying whatever policy it is that we're talking about. We don't understand these things at all. I'm bringing them up because I don't understand how they develop. I just think they exist. I want to give you two brief examples of this from the U.S. Based on what Margaret mentioned, the policy agendas process, and we do hope to have an Israeli component of this in the future. Let's take a look at the environmental policy bubble and the crime policy bubble. Now, like an economic bubble, a bubble in public policy can last a very long time. Things can build up to a crescendo over years and years. And I've mapped out here the hearings on environmental matters that the U.S. Congress had from the 1940s to the late 2009, I believe, here. And as you can see,
After 1970, the Environmental Policy Act, 1970, there was a buildup and an increasing concern on Congress, among congressmen, to discuss the environment. But after the peak, which happened about the Exxon Valdez in the early 90s, there was a fall off. And now we're almost in an anti-bubble in terms of the environment. We cannot even talk about climate change in the U.S. and be taken seriously. So we've got an anti-bubble in place. I just can't measure anti-bubbles. So long period of time in which we made, environmentalists would say progress. I would say probably. I'm sympathetic. But since then, a decline in that, in any case, development of a bubble. And if you look at lawmaking, this is a measure of importance of laws that we use, you can see concentrations, bursts of activity that pump that bubble up, with the last act being around Exxon Valdez, the big long spike over there. Even more persuasive is a crime ratchet. Here we have a situation in which three variables came in phase at the same time. New York Times coverage, congressional concern, and public opinion all came in phase in the late 1960s to pump up concern on the crime issue. This happened around the urban riots in the late 1960s in the United States, but it spilled over into concern with crime much more generally. And it had a budget effect. You can see from the peak in the budget change graph, this is how much the budget changed for crime in the U.S. At the federal level during the period, and you can see this great increase there. But you can see the overall budget responds to this effect, and did so again in the 80s when we decided to have a war on crime. And the Democrats and Republicans were classic policy bubble, bidding themselves to death on how long you wanted to send people to prison and how many people you wanted to send to prison and for what. I tell my students that want to go to law school, you want to be a federal judge, that sounds great, eh? The typical federal district judge spends most of his time handling drug offenses and immigration cases. Seems like a miserable job to me. You notice the budget never goes down. We never have an anti-bubble in the budget because we have interest groups that reinforce and continue to develop demands on the system. The bubble becomes increasingly hard to prick. And again, the laws follow this bursty pattern too. Briefly, what are the behavioral foundations of positive feedback? If we need to understand this better, we ought to begin to understand the behavioral foundations of this phenomenon. I'll start with a book by George Akerlof and Robert Schiller called Animal Spirits, in which they point to 5 elements of bubbles, economic bubbles. Confidence and overconfidence. People are confident they know what they're doing in decision making. The stories and narratives that people tell themselves to reinforce what they're doing. Don't worry. Housing prices have never gone down in the United States in its history, which happens to be not true, but it's a very common myth that was passed around from individual to individual buying into the mortgage bonds that the companies were generating at the time. Norms and fairness, this fits in because the norms develop that we ought to follow some certain opinion and fairly distribute goods, and that also includes stock tips and so forth. Corruption and bad faith, the opposite of that, can also contribute to policy feedback because you're bribing somebody or more or less paying them and not telling the truth. Over time, you pump that bubble up. And money illusion, I don't want to talk about that because that's an economic issue that doesn't affect policy bubbles. Again, the reinforcing elements of policy bubbles, confidence, we've mentioned that. The narratives, which interestingly enough,
was an area, narratives and causal stories is an area of our field that wasn't well integrated with behavioral rational choice, behavioral choice. The work of Deborah Stone and also Lynn Osterman, her earlier work on mental models. That is how we think about the world. We want to return to that. We should return to that because that's the way we understand things like positive feedback. Mental models are affected by feedback from the world and shared culture or belief systems in which an individual is embedded. Well, organizations have cultures. And the culture that we're talking about here with the policy bubbles is time dependent. Time dependent in the sense that we begin to convince ourselves at one point in time that this is the only way to think about the public policy action that we're taking. A great deal of debate in the literature about whether the heuristics that we use in making decisions, especially those based in intuition, that is Kahneman's System 1, are more or less adaptive to Gerd Gingerisner, I think that's the way you pronounce his name, and Reinhard Selten, an economic nobelist, think these are very adaptive. These heuristics are shortcuts that lead to adaptive behavior and good choices. Kahneman and Tversky think they're much less adaptive. Herb Simon would have been somewhere in between. So we've had a lot of work and arguments about whether heuristics are adaptive or not. What we haven't had is much discussion about the role of higher levels of cognition and mistakes. It seems to me that there are two elements of higher levels of cognition, that is System 2, frontal lobes, that are relevant to policy bubbles. First, motivated reasoning. Motivated reasoning is where we make up reasons about the way we feel. Emotion comes first, then reasoning. We feel and then we think. So we tell ourselves stories, as it were, about why we're doing what we're doing, and we justify it. We're actually thinking with our frontal lobes. We're justifying what our System 1 is indicating that we should do. And the second element is policy narratives. These are stories that support the results from motivated reasoning. So we tell ourselves full narratives about why it is the world is the way it is and why it is we need to keep privatizing or whatever it is the policy bubble may be. Now, I have some trouble with this concept because it gets in the way of simple heuristics. It can't be that we are overriding our mistakes when we think. We can reinforce our mistakes so the policy bubble can build up even when we're thoughtful about it, because we're not thoughtful enough. We just haven't begun to plumb these kinds of questions. As a matter of fact, the latest work on this treats motivated reasoning as part of System 1. I just don't think that's the case. I think motivated reasoning and policy narratives are clear System 2. People are actively thinking. And when they run into information that doesn't fit, what do? Either ignore it, the attention span question, or incorporate it in the story. And that's not necessarily easy to do. The exciting thing about this work is it connects the more qualitative side of our profession to the more quantitative. Behavioral rationality and most of the work following have been quite systematic and quantitative. The work in narratives have been qualitative, but clearly we're focusing on the same kind of mental models and thinking processes that are based in human cognition and emotion. There's a summary term that I used in a book that I wrote about 10 years ago, and that I called disproportionate information processing. Humans are disproportionate information processors because they cannot adjust their behavior to what the information implies. Information may imply a certain course of public policy, but I guarantee you government is not able to pursue those policies.
And it does so for, it's not able to do so for a variety of reasons. I would have said before I came to the Hebrew University that it's all about the attention element here. We can't focus on more than one thing at a time. We are also telling ourselves motivated stories about why the things are, reinforcing why we're incomplete in our information processing. We build those into our policy-making systems, and so we get this disproportionate activity. We cannot act, we do not act on a problem until the indicator has gotten so bad we can no longer focus on that. But I learned from Moshe that there are other ways in which we can think about over and under reaction, and we hope to continue this dialogue in the future. I won't go into these elements now. I'll just point out right now, he's probably right now, I'm probably right and he's probably wrong, but we'll see. Because government is made of bounded rationalists, we would be fools if we expected government to offset mistakes, for example, in the economy. I call this the behavioral economist mistake. The behavioral economists, Akerlof and Schiller, for example, have come far enough to understand that, that the economy doesn't behave rationally. But then they ask government to straighten out the mess. Our view is that capitalist societies have problems that they're not watched over. The cycles of over-optimism and over-pessimism that translate into excesses of speculative boom and bust give government a role. Why would government be able to provide that role? It's also full of bounded rationalists. Until we think out this problem, we don't even regulate properly. We don't even have the right tools to understand when we're regulating, when we're over-regulating and under-regulating. Final thoughts. Benoit Mandelbrot, the inventor of fractals, now regular part of the dialogue of our thoughts. Man tends to react either by overestimation or neglect. Tom Kologoras, who was a Republican lobbyist and later ambassador to Belgium, really put it in a way that I like best. The things Congress does best are nothing and overreacting. And Jones, this phenomenon of inattention and neglect on the one hand, and urgency and mobilization on the other, has profound consequences for human affairs. It can cause changes in how we view simple objects in the world, booms and busts in stock market, and outbursts of public policy action and inaction in government. I thank you very much. Professor Deschalit, the Dean of the Social Sciences Faculty, cannot be with us tonight because of family bereavement, and therefore we move straight to Dr. Ra'anan Soliciano-Kainan, one of my colleagues, who has a joint appointment at the faculty at the Political Science Department together with the Public Policy School. Some of his very varied research interests focuses on decision making, and therefore there are links with Professor Jones' work, and please come ahead. בסדר גמור. לא, לא. ערב טוב. These will be my last words in Hebrew. It's a real privilege to follow the talk of Professor Jones. Professor Brian Jones' work, along with his colleagues over the years, particularly Professor Frank Baumgartner, offers a number of phenomenal contributions to our understanding of policy and policy change. His work is indeed a rare case of successful integration of multiple levels of analysis: the micro or individual level, the organizational, and the macro political levels, drawing on findings and insights in each to leverage it to the next.
Moreover, these analyses and studies draw on a rich background, as you had the opportunity to see, a background in psychology, organizational and political, and earlier findings, as well as, you hear me? Okay. As well as findings in natural sciences, such as physics and geology. Linking individual level processes of information processing, such as bounded rationality, serial processing by budget, and consequently clarifying the role of attention at the organizational level, identifying the tendency to find organizational patterns that mimic or are analogous to individual behavior. And at the macro level, processes, following Paget's work, that distribution of policy change doesn't fit the predictions of an incremental policy, rather understanding that processes of collective attention and collectively agenda is crucial to understanding policy change. At this level, we should also consider the importance of friction, the resistance to change from economic, political, and psychological sources. Much like the physical properties of static and dynamic friction, the first being stronger than the latter, systems respond non-linearly to information and pressure to change, systems tend to resist or yield sizable changes, as you have also seen in the demonstration previously. All of these work integrate theorizing and empirically test these theories in a variety of methods and with an eye to a comparative perspective, yielding robust general findings which hold across long periods of time and political settings. Identifying general rules and regularities is really difficult in all fields of sciences, but particularly in the social sciences, as our subjects of study are ontologically much more unique from one another or idiographic. All of us who are interested in better understanding policy and its dynamic, either for academic reasons or for shaping and implementing policy and change, are indeed fortunate to have the opportunity to learn and draw on these impressive set of insights and findings. This is particularly important. One of the qualities of good science is that it allows for accumulation. In other words, it allows us to rely, while maintaining some healthy skepticism, on previous findings in developing new models, theories, and hypotheses. Just two questions I'd like to pose today that draw on these earlier works, and they are the following. First, given that the dynamic of policy is strongly linked to the allocation of limited attention, we can expect to find processes at the organizational level, and secondly, that we expect to find processes at the organizational level that mimic or are similar to the ones at the individual level. We know that individual attention, at least in specific activities, can be extended and enhanced by various trainings and treatments. Okay? This has been demonstrated in a number of fields. Can organizations also learn to extend and enhance their span of attention, thereby improving processes of policymaking, holding other factors constant? From the work I heard today that Professor Jones is doing, there might be some opportunity in the near future to have some answers to this question. Another question we may ask, and I'm currently engaged in such a study with a couple of research students at the Public Policy School, is, again, given that the dynamic of attention is a key to policy stability and change, what are the implications of this relationship to the survival or varyingly successful or effective policies? To demonstrate it, consider the following example. One of the most effective policies a developed country may offer its citizens
is mass immunization, okay, against various diseases. In fact, this is so effective that some of these diseases have virtually been eradicated in some countries. However, one recent trend that we can see in a number of developed countries is the choice of parents not to give some of these immunizations to their children for fear of exceedingly low probability risks and in some cases non-existent ones. It is particularly the remarkable success of immunization which led some people to disregard the substantial risk the immunization prevents and allocate their attention to by far smaller risks that are byproducts of immunization. Now, this example was given because it's easier for us to relate to examples at the individual level, since we are all individuals. But let's take it a step higher. Stating it more generally, what is the dynamic relationship over time between the effectiveness of a policy and the attention allocated to the problem it addresses? If such a relationship exists, this opens a set of hypotheses about the relationship between the effectiveness or quality of policy and its likelihood to survive over time, or the stability of it. To conclude, the work of Professor Jones, who happens to be a tall man, offers us a rich and sound intellectual basis to ask new, interesting, and publicly important questions, the type of questions that the policy school was established to address. And to the extent that these questions are so, it is because we are fortunate to stand on the shoulders of giants. Thank you. Thank you very much, Ronan, and thanks again for Professor Jones. The next part of this event will concentrate on the students, on the alumni. So I will be leaving, and we have discussion with the alumni about possible ways to go ahead, and maybe we can do some reminiscing, etc. So thank you all for being here. Bye-bye.